Marcus Johnson stand Volken still in Diese Hotelfleur. Die Jacke ihn bereits von den Schultern. Nach Fieber sein Verstand begriffen hat. Was sein Hand treten. Dacht, nicht nach. Handelt einfach. Denn die Frau, die vor ihm stand, start ungeschützt, zitternd hinter jedem Rest von Fassung, denn sei noch besaß, war nicht der Gendien Frau. Sie war Clare Reynolds, seine Chefin. Die mächtigste Gesellschaftsführer in seiner gesamten Welt. In seinen Sekunden hat Marcus in Twitter gerät Leben gerichtet oder seine eigene Karriere beendet. Marcus war in jenem Samstagabend nicht in die Innenstadt gefahren, Ärger zu suchen. War losgefahren, seinen kleinen Bruder zu holen. Das war der einzige Grund, warum sich 2247 in der Nähe des Langham Hotels befand. Trug einen abgetragenen grauen Kapuzenpulli, alte Jeans Jean Art von Müdigkeit, die sich nach einer vollen Woche aus Arbeit Elternschaft tief in die Nochen eines Manns grabt. Sein Telefon hat 21:52 vibriert, während am Kachentisch saß in einem Markenkonzept arbeitet, das bereits Drehband gekostet hat. Marcus, ich brauch dich. Langham Hotel, Ballsalabin bit. Das war alles. Keine Erklärung, keine Entschuldigung. Nur sein jüngerer Bruder Darius, wahrscheinlich zwei Drinks zu weit drei Entschiedungen zu spat für sein eigen Wort. Marcus hat lang auf dies Nachricht gestart. Dan sah auf die Dan sah zum Fleur, wo unter zu seiner Tochter Maya nach schwachlich skimmert, obwohl sie längst schlafen sollt. Stand auf, klopf Samton. Maya lag mit geschlossenen Augen da, mit dem offensichtlichen Ausdruck eines Kinds, das nicht geschlafen hat West, das erwischt wardens war. Ich hab geschlafen, Daddy. Du hast nicht geschlafen, Maya. Ich hab fast geschlafen. Setzt sich auf die Beckend. Onkel D. Brocht Michigan, in Abzuholen. Oma kommt einmal vorbei. Dies Mal schlafst du wirklich. Ein Aug auf nicht sich. Get Onkel D. gut? Onkel D. get gut. Onkel D. ist einfach nur Onkel D. Sie überlegt ernsthaft, wie die meisten Dinge mit mehr Gewicht bedacht, Aktarger tragen sollt. Dan nickt sag die Deck bis zum Kinn. Okay, Daddy. Ein Pause. Lass Onkel D. nicht wieder in deinem Auto essen. Let's mal hatte überall Chipkrummel hinterlassen. Marcus lachte, Beaver verhindern konnte. Kusst ihr Stirn. Ich liebe dich, Maya Renee. Liebe dich mehr, meldet schon halb eingeschlafen. Das Langham war die Art von Hotel, die Marcus die Distanz zwischen den Welten spüren ließ, sobald die zur Dirtschritt. Nicht bitter. Marcus war kein bitter man. Hat längst Frieden geschlossen mit dem Leben, das Verglichen mit dem, das sich mit 23 einmal vorgestellt hat. War Watson geworden. Hat Prioritäten. Hat Maya. Aber da war immer noch etwas in Marmorboden, die wie Spiegelglanzen und Kronleuchtern, die wie Jefferin Galaxien aussehen. Fand Darius genau dort, wo hat, auf einer Bank nahe dem Treppenabsatz im zweiten Stock, Jacke zerknittert, Krawat gelikert, Glas mit etwas Bernsteinfarbenem in der Hand. Da ist sagt Darius breitet die Arm aus, mein Währendordnungsbüster Bruder. Wie viel hast du getrunken? Ein moderat Mensch. Ein Feiermensch. Tiet Weg in Richtung Ballsaal. Wir haben heute Abend einen Deal abgeschlossen. Einen großen. Du solltest stolz auf Michigan sein. Ich bin stolz auf dich im Auto. Marcus sag in mit einer festen Biegung auf die Fuss, Darius folgt willig. Sie waren fast da. Nach 20 Schritt bis zu den Oxygen. 15. Zen. Dan Verschob, sich alles. Geske so, wie dies Dinge immer gestehen. Nicht in Zeitlupe, ohne Vorwarnung. Ein Moment. In dem die Welt auf ein bestimmt Weiss angert net war, der nächst Moment, in dem alles völlig anders war. Ein Frau kam durch die Balsaltren. Sie rannte nicht. Sie ging mit jener kontrollierten Precision, die Marcus aus Zurücksailen vor Stanzitigen kannte. Konnte sie in dem Moment,
als sie sich umdreht. Clare Reynolds, seine Chefin. Nicht nur seine Chefin, die Gesellschaftsführerin von Reynolds and Park Creative Group. Sie trug ein Bodenlanges Benkleid in Dunkelgrün, das Meer kostet, als Marcus in 2 Monaten verdient. Haar war perfekt hochgesteckt. Alles in ihre Erscheinung sagt, ich bin genau dort, which sein soll, ich have alles unter Kontrolle. Nur war sie das nicht. Denn im selben Moment, in dem Marcus erkannt, sie war, erkannt auch, was Geste. Ein Mann, der hinter durch die Türen kam, war hartgenig gegen sie gestoßen, sie leicht stolpern zu lassen. Beim Erfangen hat sie den Termen gepackt, dabei hat sich der Stoff ihres Kleids verzogen, der lang Reisverschluss, der den Rücken hinauflief, hat sich gelöst. Nicht vollständig, aber genig. Genig, das Marcus, aus dem Winkel, in dem Stand, sein konnte, was sie selbst nicht sein konnte. Clares Hand fuhr sofort an ihren Rücken. Ihr Finger fanden, was Geste war. Für einzige Sekund, über die Marcus noch lang nachdenken wird, sah die gefestesten Frau, die in seinem Berufswelt getroffen hat, vollkommener Stern. Nicht mit Anmut, mit Schock. Marcus hat Darius Arm bereits losgelassen. Hat sich nicht dafür entschieden. Geste einfach. Dieselbe automatische Reaktion, die einsetzt, wenn Maya vom Pferd fiel. Sein Körper traf die Entscheidung, beaver sein Verstand meiter den konnte. Strief sein Jacke ab, trat auf sie zu Sackleis genig, das nur ses horn konnte. Ich hab dich. Sah nicht auf ihren Rücken. Sah in ihr Gesicht. Dan sah weg, zur Seite, in Richtung Aufzug, überall hin, nur nicht auf sie, hielt sein Jacket über die Schulter, mit 2 Fingern im Kragen, den Kopf komplett abgewandt. 3 Sekunden Virgingen. Spürt, wie das Jacket sein Hand verlies. Dan kam ihr Stimme, sehr leise, fast vorsichtig. Danke. Dreht sich langsam wieder. Sie hat das Jacket ihr Schultern, hielt es vorn zusammen. Sie sah in mit einem Ausdrücken, den in 2 Jahren unter ihrer Führung. Noch nie in gesehen hat. Kein Ausdruck von Macht. Kein Berechnung. Nicht die Cool, gut Zuversicht, die sie wie ein Zweidot trug. Was war, verstand Marcus später. In diesem Moment hielt nur ihrem Blick stand gab ein kleins, einfaches Nicken. Die Art von Nicken, die Bittet. Ist gut. Ist nicht passiert. Wir müssen nicht darüber reden. Sir? Ein Stimme hinter Marcus. Darius stand dort, in zurückgelassen hat. Beobachtet die ganzen mit der sehr aufmerksamen Konzentration eines Manns, der betrunken genig war, keinen sozialen Filter zu haben, aber nüchtern genig, genau zu verstehen, was sah. Ist das dein mein Bruder braucht ein mit Vergelegenheit, sagt Marcus klar want sich zurück zu Clare. Wir waren gerät auf dem Weg hinaus. Tut mir leid, das war im Weg standen. Clare sah von Marcus zu Darius zurück. Geht es ihm gut? Ihm geht es gut. Hut Abend jedenfalls. Was Verschob sich sehr leicht am Rand Minds. Kein richtiges Lächeln, aber etwas, das eins worden kann, wenn Jacke, sagt die halten sie Hut nackt. Ich hol mir Montag zurück. Ein Pause. Oder nicht. Ist ein alte Jacke. Dies Mal lächelt sie tatsächlich, nirgends Kurs. Dan straft sie die Schultern, sah das Jacket enger sich ging zum Aufzug, mit Derselben Fassung, mit der sie den Fleur betreten hat. Darius Chien and seiner Seat. War das Marcus? War das den? Ich bedeik als denen altern Bruder, der 45 Minuten gefahren ist, dijk Hut nackt zu retten. Beamed Dyson Satz nicht. Darius legt ein Hand auf sein Schulter mit der schweren Aufrichtigkeit eines sehr betrunkenen Manns, der ein tiefgründig Weisheit wirken Das war in Twitter das Best, was du getting hast,
oder das Schlimmste, und ich kann euch nicht sagen, welches von beidem. Die Gesamtautofahrt nach Hause ließ Marcus die 10 aus jedem Blickwinkel durchgehen. Die berufliche Realität dessen was gestehen war, so aus. Hat etwas gesehen, das sein Chefin niemandem hat sagen wollen. Hat einen Moment der Verletzlichkeit erlebt, bei einer Frau, deren gesamtberufliche Identität auf der vollständigen Abwesenheit von Verletzlichkeit aufgebaut war. Und sie hat sein Geste angenommen, was nicht unbedingt etwas Gutes bedeutet. Dacht in Clare Reynolds, wie sie aus vorsichtiger beruflicher Distanz kenne. Sie hat Reynolds and Park in 7 Jahren von einer mittelgroßen regionalen Agenter zu einer landesweit anerkannten Firma gemacht. Sie war, nach allem, was beobachten konnte, tief alien. Niemand kam einfach vorbei, MIT zu reden. Niemand wusste etwas Persönliches über sie. Hat das alles der bewussten Distanz geschrieben. Manch Führungskraft wollten Isolation, weil nahe verletzlich macht. Verstand die Logik. Hat nur nicht erwartet, in einem Hotelflur 2247 or in einem Samstagabend zu sein, was diese Isolation sie kostet. Bracht Darius nach Hause, saß dann nach ein Minute im Dunkeln, wie selbst vor. Schlief in dieser Nacht nicht wirklich. Dost in jenem Halbwachenzustand, in dem man die ganze Zeit weiß, dass man sich nicht wirklich erholt. 5:43 gab auf, stand auf und mit Kaffee. Dacht, vielleicht wird ses nicht erwannen. Vielleicht wird ses behandeln. Als, where nie passiert. 6:15 erschien Maya in der Kachenter in ihrem Dinosaurier-Pyjama. Daddy Morgan, Käfer. Warum bist du wach? Wachsenenkram. Sie klettert auf den Stuhl gegenüber. Ist es Arbeitskram oder Geldkram? Warum denkst du, das sind die einzigen zwei Kategorien? Weil das die einzigen Dinge sind, die Diocese Gesicht machen lassen. Marcus lachte, kann ich nicht anders. Weißt du was, Maya? Du wirst 14 Flossen sein, wenn du erwachsen bist. Ich weiß, grinste sie, und tachelt sein Hand mit der besonderen Ernsthaftigkeit einer kleinen Person, die Trost spendet. Word gut, Daddy. Das Word, immer. 8:47 erschien sein Assistentin Priya in seiner Büroder. Marcus. Miss Reynolds mochte dich, jet sein. Stand auf, richtet sein Krawat, ging den Flur entlang zur Chefetage. Klopft in Clares Tür. Hierin. Sie stand mit dem Rücken zu ihm im Fenster, blickt auf die Stadt hinaus, in einem Kohlblazer, das Haar Hut offen Stadt hochsteckt. Sie wartet, bis vollständig eingetreten war und die zu geschlossen hat, beaver sie sich umdreht. Setzen Sie sich, Marcus. Setzt sich. Sealant sich leicht gegen den Schreibtisch, Arm verschränkt. Ich habe 20 Jahr damit verbracht, sage sie, einen ziemlich zuverlässigen Sinn für Menschen zu entwickeln. Wartet. Sie haben sich weggedreht, sagt sie unmittelbar unsagen. Und dann haben Sie mir Jacke gegeben, und dann haben Sie es nicht an eigenem gemacht. Es war keine Situation, die an eigenem gemacht werden muss. Nein, stimmt sie so. Das war sie nicht. Sie sah in einen Momenten, die meisten Männer, die ich kenn, hatten es an eigenem gemacht. Ich mochte sie aus fragen, und ich mochte ein ehrlich Antwort, sagte sie und hielt seinem Blick stand. Kam es ihnen auch nur für ein Sekunden den Sinn, etwas anderes zu tun als das, was sie getan haben. Dacht wirklich darüber nach. Nein, sagt Sie nickt langsam. Als hat dies Antwort etwas bestätigt, das sie bereits vermutet, aber hören müssen hat. Gut, sagt sie. Wir haben den Meridian Group Pitch bekommen. Es ist der größte Vertrag, für den Diocese Unternehmen in Frage kam. Ich brauche einen führenden Creative Strategien für die Campaign, und ich brauche jemanden außergewöhnlichen. Sie sah innen. Ich mochte, dass sie da sind. Marcus blinzelt. Und ich mochte direkt mit ihnen deren arbeiten. Jede Phase, von Anfang bis Ende.
Der Raum war einen Moment lang sehr still. Das sind 6 Wochen. Ja, und ich taglich. Ja. Ich möchte yes, sagt Wir fangen morgen an, sagt sie. Als azurter Jing. Hielt sie in Zurich. Markus. Dreht sich Denke, sagt sie. Für Samstagabend. Sie müssen mir nicht danken, sagt Ich hat das für jeden getan. Sie sah auf, und etwas in ihrem Ausdruck sagt ihm, dass sie verstand, dass genau das der Grund war, warum es wichtig war. Die Meridian-Gruppe war nicht nur ein großer Kunde. Es war die Artevangeligenheit, die Gesamtausrichtung eines Unternehmens neu definiert, ein landesweit Einzelhandelsmarkt mit 47 Millionen jährlichem Marketingbudget, die nach Wolf Jahren einen neuen kreativen Partner sucht. Reynolds and Park war die kleinst von wir konkurrierenden Firmen. Erst 10 Tag standen sie vor dem Whiteboard. Was ist das Erste, das Meridians Kunden denkt, wenn sie einen Laden betritt? Fragt Clare. Das sie schon hier war, sagt Markus nach 4 Sekunden nachdenken. Und das sich nix während hat. Das Problem ist nicht die Mark. Das Problem ist, dass die Mark oft hat, sich zu bewegen, während ihr Kunden weitergegangen ist. Clare schrieb ein Wort in die Tafel, Evolution. Das ist unser Winkel, sagt sie. Über die nächsten Tage etabliert sich zwischen ihnen ein Rhythmus, den Markus nicht vorhergesehen hat. Clare arbeitet schnell, dacht in komprimierten Schüben, traf entschieden mit einer Sicherheit, die meisten Menschen ganzes Berufsleben lang zu entwickeln versuchten. Aber sie hört auch wirklich zu. Was sie überrascht, kann Markus spüren, war, dass sich gegenüber nicht verstellt. Sagt einfach, was dacht, direkt, ohne Ausschmückung. Und Clare Reynolds war, wir entdeckt, absolut austhungert danik. Am 6. Tag schab sie einen Takeaway-Behalter über den Konferentisch zu ihm. Iss etwas. Du laufst seit Mittag nur auf Kaffee. Hast du mir gerät Abendessen bestellt? Iss das Essen, Markus. Ass das Essen. Aber registriert es. Die Art, wie sie ihren Kaffee mit beiden Händen hielt, wenn sie intensiv nachdacht. Die Art, wie sie manchmal beobachtet, wenn sie dacht, Wort es nicht bemerken. Am 9. Tag rief Maya 18 Uhren, waren die und Clare nach im Strategieren waren. Ich brauch das, sagt zu Clare und trat in den Flur. Am Telefon erklärt Maya panisch, dass die Wissenschaftsprojekt am Freitag völlig sehen und sie noch nicht angefangen hat. Als Markus zurückkam, stand Clare in der Tür des Konferenzraums, und es war offensichtlich, dass sie zumindest die Hälfte des Gesprächs gehört hat. Wie alt ist sie? Fragt sie. Acht. Als ich 8 war, sagt Clare, habe ich ein Projekt über Wasserfilterung gemacht. Ich dacht, es wird gewinnen. Es kam auf den vierten Platz. Ein Pause. Ich habe im Auto gewöhnt und mir geschworen, und wieder bei urgent etwas zu verlieren. Wie hat das funktioniert? Fragt Markus. Beruflich sehr gut, sagt sie, unaufrissen. Sonst, sie den deep den sag's nicht. Geh nach Hause, Markus. Wir sind im Zeitplan. Am 12. Tag entstand der erste Actress. Sie bewerten Kampagnen Visuals, als Markus ein Richtung Oblant, die ein Junior Designer ein Geschlichen hat. Technisch perfekt, emotional leer. Clare weitersprach. Das ist, was das Briefing verlangt hat. Das Briefing hat Evolution verlangt, sagt Markus. Das ist Renovation. Das ist ein Unterschied. Nach einer langen Diskussion dreht sich Clare holen wir den Designer Zurich. Sag ihm, soll mit diesem Briefing von vorn anfangen. Sie schaut nicht auf ein Wort. Sie schaut in einen Spiegel. Sie tippt auf den Tisch. Und sie sollte fallen, was sie sieht. Am 15. Tag sagt Clares Assistentin ihm ein Terminkonflikt ob, ein Kundenessen, plant, mit regularen Spatsitzung zu überschneiden. Clares Nachricht, sagen Sie das Abendessen ob, wir brauchen die Zeit.
Als sieben MIT zwei Coffees erstchen, sagt sei. Ich have ein Abendessen abgesagt. Ich weiß, sagt Dan lasst uns sicherstellen, dass es sich gellen hat. Als sei die Überarbeitet Kampagnenrichtung los, verändert sich Ausdruck Schicht für Schicht. Das ist die Bestarbeit, die in 5 Jahren aus diesem Unternehmen gekommen ist, sagt sei Elias. Du wusstest, was fällt. Ich wollte Ihnen die sichere Version geben. Du wolltest Ihnen ein gut Version geben, nicht die richtig. Erzählt etwas über seine Ex-Frau, ohne recht zu wissen warum. Sie sagt, du zeiklierst nicht. Du landest. Jed's mal. Hielt ihrem Blick einen Moment stand, fühlt, wie es kommen wollt, dass die Grenze zwischen ihnen verschoben wird, und ließ es los. Als ging, dreht sich noch einmal das Abendessen, das du heute abgesagt hast. Yes hat sich gelernt, sagt Gut Nacht, Markus, sagt sei. Bis zum 23. Tag hat Markus Dinge über Clare Reynolds erfahren, die nix MIT der Meridian-Campaign zu tun hatten. Das sei ihren Kaffee schwarz trank, bis Dreh, dann zu grünem Tee wechselt, denn sei nie fertig trank. Das sei einmal Kurs verlobt gewesen war MIT einem Mann aus der Finanzbranche, und die Beziehung geendet war, weil in ihren Worten. Wollte eine Frau, und ich war schon MIT diesem Unternehmen verheiratet. In diesem Mittwoch klopft Clares Assistentin und bracht ein Nachricht vom Vorstand, konkret von Gerald Fitch, dem großen externen Investor der Firma. Der Vorstand hat Bedenken bezüglich der Abweichung von der etablierten kreativen Herangehensweise größer und fordert ein Vorbereitungsüberprüfungsverfahren, MIT einem externen Berater zur unabhängigen Bewertung. Der Berater, David Park, Clares ehemaliger Geschäftspartner, der die Firma vor wir Jahren im Streit verlassen hat. Sie hatten mir das vorsagen sollen, sagt Markus. Fitch und Davidson nicht der Problemalien, fügte hinzu. Als sie weitersprach. Ich bin der Leiten Stratege dieser Campaign. Das ändert, wie wir uns vorbereiten. Zusammen. Clare sah in MIT einem Ausdrucken, der Überraschung enthielt, als hat sie ein andere Reaktion erwartet. Okay, sagt sie sehr leise. Zusammen. Sie arbeiteten die ganz Mittwoch nicht und den Donnerstag durch. Freitagmorgen 9:58 betrat der Vorstand den Raum, Fitch zuletzt, David Park hinter ihm. Markus präsentiert die erste Haft, Verbraucherdaten, Mark Denales. Als den Spiegelbrief erreicht, ließ den Raum einen Moment innehalten. Sie schaut nicht auf ein Werbung. Sie schaut in einen Spiegel, und sie sollt gefallen, was sie sieht. Clare übernahm die Zweithaft, außerordentlich, Praxis, überzeugend. Park sprach 6 Minuten lang, gemessen, professional, chirurgisch, und die Arbeit direkt anzugreifen, aber MIT dem Wort ambitioniert, dreimal, jed's Mal als Belastung formuliert. Markus antwortet auf jeden einzelnen Punkt, systematisch. MIT daten für jedes Risiko. Die Abstimmung fiel 5, zu 1 aus die Campaign ging weiter. Fitch verlies als erster den Raum und Kommentar. Park blieb in der Testehen, dreht sich und sah Clare Zoom erst 10 Mal in der gesamten Sitzung direkten. Stark Arbeit, sagt Es kostet in etwas, das zu sagen, das kann ich Markus erkennen. Danke, David, sagt Clare. Als die anderen begannen waren, sagt Clare. 5:1. Stimme trug einen Atemzug, den sie lang zurückgehalten hat. Du musstest nicht in diesen Camp sehen, sagt sie. Doch, musst ich, sagt Markus. Die Arbeit ist auch mein. Und das Ergebnis auch, was auch immer es ist. Der Raum wird sehr still. Clare Reynolds, die Frau, die Meetings wie ein Chirurgen leitet und seit etwa 1998 in einem gesellschaftlichen Kontext nicht gehen hat, presst die Lippen zusammen und sah auf den Tisch. Danke, sagt sie, ihr Stimme kaum stabil. Du musst mir nicht denken. Ich weiß, dass ich nicht muss. Sie sah auf. Ich will es. In diesem Moment klingelt Markus' Telefon. Maya's Schule. Seiner setzt einen Schlag aus die Schulkrankenschwester.
Maya hat einen Unfall auf dem Spielplatz gehabt, warbei Bewusstsein und Wolof, aber vermutlich mit Geberschinem Arm nach einem Sturz von der Klutterdrist. Ich bin unterwegs, sagt und stand bereits. Clare hat sein Gesicht sich verändern sehen. Die Campaign ist erledigt, Marcus, sagt sie. Gay. Fand Maya in der Krankenstation, Arm eintwickelt und hochgelagert, Augen rot vom Weinen, aber sie versucht tapfer zu sein. Daddy, brauch ihr Stimme. Umarmt sie vorsichtig. Ich hab dich, Käfer. Ich bin hier. Es tut wirklich weh. Ich weiß. Wir lassen es jetzt gleich anschauen. Es wird gut. Ich bin gefallen, sagt sie gedämpft. Ich hab versucht, den schweren Teil zu schaffen, und bin gefallen. Der schwer Teil ist der Teil, der es wird ist, es zu versuchen, sagt Das ändert nix. Beim Ausfüllen der Frigebettpapier samt sein Telefon. Ein Nachricht von Clare. Welches Krankenhaus? Ich komm dorthin. Stand und starrt auf sein Telefon. Antwortet mit dem Namen des Krankenhauses. 20 Minuten später kam Clare aus dem Aufzug, Mantel nacken, Ausweis nach angeklemmt, was bedeutet, sie war direkt aus dem Gebäude gekommen. Wie geht es fragt sie. Runken gerät jetzt. Wahrscheinlich glatter Bruch. Du musst es nicht kommen, sagt Marcus. Ich weiß, sagt sie. Mit der selben direkten, entschiedenen Art, mit der sie im Vorstandsraum gesprochen hat. Als der Techniker sie zu mir rief, fragt Marcus mit einem raschen, unwillkürlichen Blick, kam mit rein. Sie stand und sagen auf. Maya, in einem viel zu großen Papierkittel, sah zunächst ihren Vater an, dann Clare, mit fokussierter Neugier. Hi, sagt Maya vorsichtig. Bist du die Chefin? Das ist sehr nett von ihm zu sagen, sagt Clare, als Maya erklärt, Vater hab gesagt, sein Chefin sei sehr klug. Ich hab versucht, den schweren Balken zu schaffen, denn, wenn man sich schwingen und loslassen und den Nachsen fangen muss, erklärt Maya. Konntest du in vor Hut schaffen? Ich hab es fast geschafft, sagt Maya. Kann hab sich leicht. Ich werd es wieder versuchen, wenn ich geheilt bin. Gut, sagt Clare einfach. Genau das solltest du tun. Etwas in Mayas Ausdruck erwähnt sich. Der Arzt besteht einen glatten Speichenbruch, wir bis 6 Wochen im Gips, kein Operation nötig. Welch Farben gibt es für den Gips? Fragt Maya sofort. Lila, entschied sie. Offensichtlich, sagt Marcus. Während der Gipsen saß Clare neben Mayas Tisch und hort einer detaillierten Erklärung des Wissenschaftsprojekts über Pflanzenwachstum zu, mit echter Aufmerksamkeit. Daddy, ist Clare deine Freundin? Fragt Maya plötzlich. Der Raum wird sehr still. Clares Demand, dem ich vertrau, sagt Das ist eins der besten Dinge, die ein Person sein kann. Maya nickt zufrieden. Als der Gips fertig war, hielt Maya ihren lila Arm hoch. Kannst du ihn unterschreiben? Clare nahm den Stift und schrieb. Versuch den schweren Balken. Maya grinste breitest Lächeln. Sie verließen das Krankenhaus 17:20 Uhr. Auf dem Parkplatz fragt Maya direkt, kommst du zum Abendessen? Nur wenn es kein Zumutung ist, sagt Clare zu Maya, aber sie sah Marcus dabei. Du bist kein Zumutung, sagt Es war der verwirrendste Abend in Marcus' jüngerer Erinnerung, im besten Sinn. Clare sah nicht unwohl aus in seiner bescheidenen Wohnung mit den Buntstiftzeichnungen im Kühlschrank. Sie sah als where sie in einem Ort angekommen, denn sie langgesucht hat. Maya seit das Wissenschaftsprojekt, 11 Minuten lang enthusiastisch erklärt. Es gab etwas Lachen in der Küche. Nach dem Abendessen trug Marcus die eingeschlafen Maya ins Bett. Als zurückkam, war Clare noch da, saß am Küchentisch. Denke, dass du heute Abend gekommen bist. Beide, das Krankenhaus und das hier, sagt Ich hatte nirgendwo anders zu sein, sagt sie. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte 18:30 Uhr ein Vorstandsdebriefing, das ich auf morgen früh verschoben habe. Du hast ein Vorstandsdebriefing verschoben.
Ich wollte hier sein. Das ist der ganz Satz. Kenn ich dich etwas fragen? Sag Marcus. Was war das Hut haben für dich persönlich? Sie war lang still. Als ich 31 war, have ich ein Lies gemacht. Alles, was ich aufbauen word. Ich have alles auf dieser Lies gebaut. Ein Pause. Ich have nie ein Zweitlies gemacht. Ihr Stimme blieb stabil, aber Okani Horan was der Unterlag. Hutnacht, sagt sie, war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich in einem Raum war, in dem niemand etwas von mir wartet. Marcus hielt ihrem Blick stand. Die Zweitliest, sagt was word der Rofstehen. Sie sah sich in der Kuschum. So etwas wie das hier, sagt sie leise. Das muss nicht so fern bleiben, wie du es dir gemacht hast, sagt Marcus einfach. Ich weiß, sagt sie. Ich fangen, das zu verstehen. 21:15 zog Clare ihren Manteln zu gehen. Marcus beglietet sie zum Flur. Der Pitch ist in 3 Tagen, sagt sie. Bist du bereit für das? Was passiert, wenn wir gewinnen? Sprichst du über Meridian? Fragt Unter anderem, sagt sie. Ich bin bereit, sagt Sie nickt, napft ihren Mantel zu. Gute Nacht, Marcus. Gute Nacht, Clare. Im Aufzug dreht sie sich beaver die Türen sich schlossen, und sahen, wie sie Maya's Zeichnungen gelesen hat, als hat sie etwas gefunden, das sie nicht erwartet hat, so sehr sie wollen. Morgen de Pitches walked Marcus 5:12 Wecker auf. Dacht in das letzte Mal, dass dies besondere Mischung aus Gewissheit und Vorfreude gespürt hat. Konnte sich nicht erinnern. Maya kam heraus, fragt, ob Clare nervös sein word, und baden, zurückten, dass die Pflanzen im Fensterexperiment nachwachsen. Im Büro treffen sie sich 7:45 Clare trug dunkelblau ein Farb, die noch nie in gesehen hat. Sie sah Präsen aus, nicht aufgesetzt, nicht gepanzert, einfach vollständig da. Sie fuhren gemeinsam im Wagen zu Meridians Büros, in eine Still, die nicht leer war. Der Konferenzraum bei Meridian fast 12 Personen. Der CMO lent sich vor, beaver sie überhaupt begonnen hatten. Sie präsentierten nicht mehr abwechselnd, sondern bewegten sich durch das Material wie durch ein Gespräch, das sie auswendig kannten. Als der Spiegelbrief kam, hort der Stift des CMO auf sich zu bewegen. 47 Minuten nach Beginn lent sich der Meridian CEO zurück und sagt, ich glaub, wir haben uns sehr Glück gefunden. Marcus Telefon summt. Ein unbekannte Nummer. Du hattest geidern sollen. Gerald Fitch. Lost die Nachricht. Im Auto zurückersel Clarim, das Fitch auch ein Nachricht gestrickt hat, nach der Verstandsabstimmung. Das sie Glück gehabt have. Das war nicht relevant für die Arbeit, sagt sie. Also fragt, warum sie es nicht daran hat. Es war relevant für dich, sagt Marcus. Das macht es relevant. Sie sah auf ihr Hand. Alte Gewohnheit, sagt sie. Problem in sich behalten. Das ist Erstschopfend, sagt Marcus. Sie lachte, ein Kazu, Ekter, Ungutter Lot. Ja, das ist es. Die Campaign ist abgeschlossen, sagt sie, kein Themenwechsel, sondern der Nachsatz im selben Gespräch. Was bedeutet, die Direktarbeitsbeziehung ist offiziell beendet, was bedeutet. Sie dreht sich im Rücksitz zu ihm unjünglich für Clare Reynolds. Ich habe dir Aufmerksamkeit geschenkt, sagt sie, aufweisen, die nix MIT-Markenstrategie zu tun haben, länger als es wahrscheinlich professional ist. Die Nacht im Krankenhaus, ich bin dorthin gefahren, weil ich es wollte. Ich bin zum Abendessen geblieben, weil ich es wollte. Ich habe den Gips unterschrieben, weil sie Michigan geben hat, und ich war froh, dass sie gefragt hat. Ich meint, was ich in der Halle gesagt habe, sagt Marcus. Ich bin nicht einfach, sagt sie. Ich möchte alle MIT dir sein. Ich arbeite ständig. Ich habe Blindflecken, wenn es darum geht, langsamer zu machen. Wir sehen uns bald MIT dem ganzen Bild, sagt Marcus.
Was off niet sich in ihrem Ausdruck. Was machen wir damit? Fragt sie. Wir finden es heraus, sagt Ein Gesprach nach dem anderen. Sie streckt ihr Hand aus und legt sie auf sein. Dreht sein Hand und hielt sie. Das Auto fuhr weiter. 3 Wochen später übertrug Clare die direkt Aufsicht über Markus Abteilung offiziell und die Vorstandsvorsitzende unter Berufung auf organisatorische Umstrukturierung. Gerald Fitch hat seinen Rücktritt eingereicht. Der Meridianvertrag schloss bei 43 Millionen ab, der Grost in der Geste von Reynolds and Park. An einem Samstag im späten April, 5 Monate nach dem Hotelflur, saßen Markus, Clare und Maya im Millennium Park, waren der Nachmittag in den Abend überging. Mayas Gips war ab, gehielt, freigeben für die Klutterdrust, die sie mit einer Intensität wieder in Angriff nahm, die ihr Lehrerin als gültig beschrieben hat. Maya kam von ihrem Projekt aus Stocken und Blättern zurück, setzt sich zwischen die beiden. Ich habe nachgedacht, sagte sie, über Familien. Die in die man hineingeboren wird, sind ein Satz, aber dann gibt es die an der Art. Die passieren. Wiegen entschieden. Weil sich jemand im richtigen Moment umdreht, oder jemand einen Gips unterschreit, oder jemand Poste macht. Sie hielten. Die fühlen sich andersen. Mehr mit Absicht. Clare griff hinüber und strich Maya ein Haarsträhn zurück, ungefragt sie wurden. Maya kommentiert, es nicht. Sie lässt sich einfach legten, so wie sie es bei ihrem Vater tat, wenn sie entschieden hat, dass jemand sich war. Maya hielt Blatt hoch, betrachtet es noch einmal und reichte es Clare. Für den Sammlung, sagte sie, als hat Clare ein Sammlung, als war das zwischen ihnen bereits vereinbart wordens. Clare nahm es. Danke Maya. Bitte, sagt Maya. Dann lehnte sie sich zurück gegen Markus Arm, schloss die Augen und nach Gesicht der letzten Nachmittagsen entgegen. Markus sah Claren. Clare sah einen. Zwischen ihnen lagen das Blatt und die Stille und die Entscheidung, die taglich, goenlich Entscheidung, hier zu sein, allig zu sein, füreinander de zu sein auf die Weise, die wirklich sollt. Manch Familien wurden gebrochen, manch wurden gebaut. Manch beginnen an einem Samstagabend in einem Hotelflur, als man sein Jacke aussieht, beaver zu Ende gedacht hat, und ein Frau aufblickt und jemanden findet, der weggeschaut hat. Den Rest wollen sie jeden Tag, mit Absicht. Das war mehr als genig. Das war alles.